Today I woke up in the morning and I saw your message. I didn't Đúng. realize that you sent me in the middle of the night. I just suppose you sent me the morning too. And then in the afternoon, I just look at the time when you sent me. So it means that last night you stayed up very late, right? Yes, I go outside to join people. There was they was having a parade in the city. So what is this for? It's like about the football match that Vietnam won Thailand, Mm, so we celebrated it. Okay. So it means that it's very crowded, more crowded than usual last night. Yes, yes. Okay. So what time did you return home last night? I returned home at about mm 11:30, but I forgot about sending you the homework. And at 1 a.m., I just realized that I haven't sent you yet. So, So we say 11:30, not o'clock. O'clock is mean no or minutes later. Okay. one. Um, so when you hung out last night, um, did you suffer from the traffic congestion? Not because there's so much people around, especially at that time. It was more crowded than usual, but uh, it's not that I was suffering it or to kind of. I just feel like it's a normal activities in when you have parade around the city, like so it's just Mm. normal. Did you travel far away or just in the surrounding nearby area? I don't really remember. I just followed the people line whenever it he found, then I follow. I don't remember where did I go? Mm. So you traveled by your motorbike? Yeah, yes, yes. Mm. Okay. How about the cars? Could you see many cars on the road? Yeah, on the road to celebrate with the people who rode motorbike last night. Yes, there are cars also, but it's not as many because that people think that cars will cause traffic jam, so they traveled by motorbikes the most. Mm. Is it safe? Was it safe to ride motorbike in that atmosphere last night? Yes, kind of, because even though it was grounded, but people travel in low speed, so it doesn't cause any. And they also follow the traffic laws. So there wasn't any accidents. Mm. Okay. So at slow speed. Mm. At. Now we discussed about some question related to the situation you just mentioned. So number one, if private cars were completely banned from the most overcrowded cities, what may happen? What might happen? Oh, yes. I'm not sure about this, but to some people, having a car is very convenient. Like they have their own private place, space, and the car it's used for some particular purposes that a motorbike cannot do. So I Mm. think that it will cause criticism in the citizen. So in other words,
it caused the city's criticisms because it affects their life, right? Yes, yes. Mhm. So, how about does it did really happen? Does it cause any disadvantages for other business? Oh, business. Huh? Mm, Yes. So I think that the for example, the car business will cannot develop in mm, the country because cars are completely banned. mm, And about the motorbike business like Honda or Yamaha, they will mm, rapidly develop because everyone needs some transport trans or vehicles. Yet everyone needs vehicles to travel, so they go by motorbikes according to the rules or the laws. mm. So in another aspect, if private cars were completely banned, would it be beneficial for the environment and for other people who use the road at the same time? It mean any benefits for the traffic congestions, transportation? Yes, I think there will definitely some benefits, such as maybe the effects to the environment will be less than usual because cars use more energy, oils, and gas than the other vehicles like motorbikes or bike. And when cars are completely banned, people will have more choices in less choices. But for example, they will have to choose between motorbikes or bikes. So if they choose bike or they go on their feet, it will really or it will reduce the energy that we used for cars to travel. So it causes less harm to the environment. So do you think that private cars cause traffic congestion more seriously than motorbike or in contrast? Yes, Uh, the mm, cars or bus will cause more traffic jam than motorbikes or the other vehicles. mm. So what would be what how would it be if the government didn't allow during season to use any vehicles on the road, just allowed pedestrians? Mm, yes, will cause interest about and the problem. It's that it will almost no effect, but it will cause a big to the Mm, because we need cars, but other vehicles to go to work or to do the daily um, mm, encourage the finance, the business develop. So the government cannot ban the vehicles from the country. because vehicles were invented to facilitate humans' life. If the government completely Oh, banned, since I- so it would mm-mm. force many troubles into the economic. Of course, the only one benefit that encourage people to walk more and to improve their health and reduce the air pollution. But
it would bring more disadvantages to another aspect of life, especially economy. The next one, how was family life different before transport links connected most towns and cities? Different before transport links connect most cities and towns. Was it the same or completely different? If it was different, so how about the ways they connect, interact with other people in the society and with the families, especially for some extended families? Yeah, yes. I think that it will be a little different. It will be different because a little it traffic and connections to provinces or to do our things. But I mean, if there's no options in traffic and vehicles, then people will just um, gather in one place and Mm, like they will live near each other or living in the same town, the same city. So mm, it will cause no difficulties in going around. mm. But how about the opportunities for work, for education, and for entertainment? Yes, of course the limitation in traffic conditions will reduce the chances to reach the opportunity, especially in education when most students now they go to the city or further chances. But Mm, I think that if there would be reality like that, the government will have some things to do with the problem. Like it's not something that accidentally happened. Just yes, accidentally happened. So the governments, the ones who lead us, they will have the solutions for that. So this question asks you about the past before transport links connected. It means in the past, maybe 20 or 30 or even 50 years Ủa? ago. Yeah. So remember to change the past form, not just the in the past. At that time, because the transportation was limited, it was difficult for them to travel over the long distance and connect with others, with people in different places. So of course, it's also there was less opportunities for work, for education, and for entertainments. Like in the past, during Tet holiday, people just stayed in at home or they went to nearby areas like Tet Pagoda. But nowadays, they spend more times their holidays or vacations to far distance cities like Dalat or in the north of Vietnam. Okay. No. Number three, which is preferable, living on the top floor of a studio apartment block in the city or in the beautiful house in the middle of the countryside? To you, do you think? Oh, yes. In my opinion, I dislike the city life, and Mm, I feel like it's too crowded and also overwhelming. But I'm not sure about the other people. Like, I mean, to some people, they think living in a big society and have a chance to talk to as many people as they can sounds very interesting to their life. So they could choose to stay in a city for mm, their personal opportunities, and mm, buying a apartment would be maybe a good choice for mm, them. So mm, some people will choose.
to stay in the city. But Mm, personally, I choose to be in the countryside to enjoy mm, the peaceful atmosphere. mm-hmm. So it can be said that which one is preferable because each place has its own advantages and disadvantages. But when choosing a place to live, we consider about the benefits of a place that can offer to a person. How about the benefits of living on the top floor? Well, you dislike the city life, but people choose to live in the city, especially they enjoy living in on the top floor of the studio apartment block. So can you think of any benefits or entertainment opportunity that they can get when they live on that place? Ờ, ủa là kiểu như tầng thượng hả hay sao? Tăng thường. Oh, Cái tầng cao ở yes. trên công á. Ok. À, hiểu rồi. Yes. Maybe I've never been on such a high place like that before, but um, there's not many high places like that in in the city. So maybe they choose to stay there because they want to avoid interacting with other people since there are less people on that place than the lower places, or Mm, maybe they want to be in a quiet place even though they are still in the city, maybe. mm. So how about the benefits that a person can get if they live in a beautiful house in the middle of the countryside? This means that place suitable for what kind of person? Oh, yes. I mean, I think that they choose to be in the countryside mostly because they aim to to be close to nature and to be fulfilled with the peace in their lungs. Like they want to stay away from the hustle and bustle Mm, living in the city, or just mm, basically they want to have a break from the city. So they choose to be in the countryside, or maybe their family, maybe they want to return back to their hometown to be mm, close with their family. mm. Okay. Actually, I also intend to return to the big cities, not because I like the life in the big cities, because I want to look for the better opportunities for my career. I want to earn more money, because I think that when I get older, I need money to for my retirement period. I don't like living in the big cities, but actually, that place offer me um, a chance to update my career, get more promotion in my career, and of course, I work because of money. So, how about you? When you graduate from university, would you return your hometown or continue to live in the city? Yes, because the major I choose is kind of special because we mostly cannot seek for opportunities when we move back to the hometown. So we have to stay in the city, maybe or stay in the city and work for about a few years, and or maybe even or maybe until I save up enough money, then I will return to the hometown. But I think that I will not completely give up the chances and also connections in the city because I feel like I need to go further in my field. So the city Mm, is the best place to do it. mm. Do you think that in the 10 years later, our hometown would become more developed that can attract a lot of visitors and there will be more commercial business area, there are more business areas that can provide you opportunities to work in your hometown? Yes, I hope that maybe one day in the near future,
people will come and invest more in our hometown so that I can return back and also um certifies of I can be certified with my with the opportunities I can find there and also be close with my family. But it is my hope because I don't think that in maybe just 10 years we can develop uh, rapidly like that. We Mm, need more time. Mhm. mhm. Are there more entertainments in the city or in the countryside? Obviously, there are more entertainment in the cities, like there are more yeah, areas for pedestrians. Like they have a lot of opportunities in that area, and there are bars and clubs, and also I just cannot name them all, but there are a lot. When I go outside, I got I get surprised by all the lights and uh, and the grounded uh places in the city. For someone who want, for someone who looks for a healthier lifestyle, do you think city or countryside will be suitable for that person? Uh, yes, that mm, for a better lifestyle, healthier lifestyle, Healthier, yeah. healthy life, the country will suit people that more because it provides um, clear clean air and also refreshment where this that usually be polluted cannot provide them and Mm. um if you if people like against thế là gì ta medicine medicine and also accessibility or better hospital then you have to travel back. Medical care, right? Health care. Ah, yes, Okay. yes, yes. So it's you mean that hồi nãy giờ nó bị gì đó à? Nó bị lag quá, lúc nghe được lúc Bị không? gì cha? Ủa Bị dạ, lag, kìa. lúc nghe được lúc không, khó hiểu. Okay. Ừ, ừ. So can you say again, countryside or city life? Countryside life and city life, which one would be suitable for a person who wants to lead a healthy lifestyle? Does it matter Yeah, yeah, yeah. where they live? Right. Yes, yes. So, if one person aims for a healthier lifestyle, then I think that their life in the countryside will suit their more because suit them more because um the countryside provides clean air and also a refreshment winds that the cities cannot provide them because the city usually gets polluted by the overpopulation. So people choose the countryside to be relaxed to enjoy the nature. But if they need like more advanced healthcare, medical care, then they will have to return back to the city and to for better hospital. Mm. Of course, the cities has more facilities that can help people.
to promote their uh, to have them live longer because they are full of medications facilities for them. And if someone to lead a healthier lifestyle, sometimes so the geography just partly a reason. Um, because the people can live everywhere and they can lead a healthy lifestyle because the environment is one of the reason. And there are also other elements uh, to contribute uh, for their healthy lifestyle. For example, their exercising habits, the environment, the this means the how polluted the air is, other natural resources, and their diets. Okay. Do you think Oh. city life and countryside life, which one is more suitable for the elderly? Oh, yes. So, I think that, well, the city, they are, most people comes to the city to look for chances in their jobs, in their education, and after graduation, they choose to stay in the city to look for further opportunities, but to make more money. But when they get older, like they don't have to work for money no more, and they also like their health get worse. Then maybe if they want to have a care for their health, then they should stay in the city for better medical care. But if they want a break from the life in the city, they want to enjoy the peaceful and refreshed air, then they should go to the countryside to enjoy the clean air, which is Mm. not harmful for their health. Mm-hmm. So how about this one? People decide to move from city to the countryside because they get older, right? Do you think so? What are the reasons why people decide to move from Yes, the I city? do think so. 'Cause, like when they oh yeah, Bị lát đó, nói tiếp đi. câu dê hả? Câu dê hả? Nói tiếp đi, nó bị nhảy đó. Nói lại nè. Câu dê đúng không? Câu dê đúng không? Yes. Uh, okay, so I think that I totally agree with that because as I said before, people stay in the city to look for chances, and also it uh encourages their encourages their development. So they mostly choose this. Hôm nay không đăng ký mạng hay sao nè?
À, ok, được rồi, được rồi. Không biết bị gì Ừ, nữa. thì hết mạng chứ gì. Cái này tắt màn hình tí nhé, nói thôi Ok, ok, tạm ok. quên. Okay, now we continue. Um, Overpopulation affects the city life. Do you think so? Can you hear me? Sorry, nghe rõ không vậy? Đợi xíu, để đổi qua 4G á. Không hiểu sao nó cứ giật giật. Ơi kỳ quá à, chế mới mua luôn á, cái tự nhiên giờ nó hết rồi. Mua gì cái 500 ghi mà mới đây hết? Thiệt mà, mới mua hồi 8 giờ, có xài đâu. 8 giờ, giờ này 10 giờ, xài đâu ra sao? Rồi tiếp nè, được chưa? Ừ. Ta mua cái sim á, ta học học mà cứ bị ngắt quãng gì đâu được. Mất thời Khổ quá. gian, mất thời gian của mình. Cái quả mua cái sim nên xài cả tháng để dành học luôn. Vài bữa Mua rồi, sim hả? vài bữa học rồi Ừ. gửi sách giải đề rồi lấy cái gì giải. Đi học mà thời tốn tốn bao nhiêu đâu. Mua cái sim mà nhịn ăn mấy hôm Rồi không chắc cơm để mẹ tháng cho. sau mua quá à. Mua cái sim chứ, mua cái sim mua cái sim của quay lên mạng coi cái sim của FPT hoặc là sim của một iPhone ngày 3 GB á. Mua cái sim đó có bao nhiêu tiền đâu, học đóng tiền học cả mấy chục triệu không tiếc, là tiếc gì cái sim. Ok, Ủa gì mình có cần đi ra nhà đài không? mình đi mua sim mình phải đăng ký tên nó ra nhà đài rồi mua chứ, thì đi ra tiệm đó mua, ra cái tiệm FPT đó mua, ra cửa hàng FPT á, hỏi nó, hỏi cái sim nào mà cái gói 79.000 một tháng, một tháng 90 GB đó, 79.000 một tháng 90 GB, hỏi đó để cho người ta tư vấn mua rồi đăng ký căn cước công dân, căn cước công dân rồi vô. Ờ. Ủa nhưng mà đang xài cái sim này rồi giờ sao? Bỏ cái sim hả? Điện thoại có hai sim chứ bỏ gì, cái điện thoại có bỏ được hai sim không? Điện thoại Android bỏ được hai sim mà. Ừ. Từ đó tí nữa coi thử bỏ được nhiêu sim. Okay, now repeat after me. Metabolism. Ừ. Metabolism. Ừ. Ờ, metabolism. No, metabolism. Explanation. Metabolism ha, it's the Cho tao tí 5 giờ. process. Đã đăng ký chưa? Mình đăng ký rồi nhưng mà để kêu con bạn nó đăng ký thêm. Đăng ký chi hai ba lần tốn tiền vậy, đăng ký một lần thôi.
Một Cái lần này mấy nó nhiêu không có mà xài lo được ha. rồi. Ví dụ học một lần học mà đăng ký cho nó mướt thì đăng ký cái gói 10.000 được được 5 ghi dùng trong ngày. Từng tháng học 8 buổi mất hết 80.000 là một cái sim đi. Một cái sim mà một tháng cái sim ra đó hỏi cái sim bao nhiêu mua đi có 120.000. 120 mà qua tháng đầu nó có miễn cước hay không nữa. Bữa mua là được miễn cước tháng đầu. Còn mấy tháng sau bỏ 79.000 vào. Thôi mà ngày nào cũng 79.000 mà được dùng tới 90 GB. Mấy cái ngày mà không học mình cũng có mạng nữa, mình lướt web mình học thêm rồi vô mình làm nghiên cứu mình tìm thông tin trên mạng rồi vô chứ. Đi học đại học là tốn 4 năm biết bao nhiêu tiền mà nói. Học lệ nè, hết giờ bây Dạ, giờ. ok ok ok. Bữa sau mà mạng yếu nữa thì mình phải học nữa nha. Ừ. Trời, học đại học tốn mấy chục triệu không tiếc, đi tiếc cái sim mà mình học cho mình sau này mình đi kiếm việc chứ có phải là học chơi đâu. Có nhiều người ngồi học tốn tiền không mà không tiếc đâu, học thì tốn một đống tiền học phí luôn. Rồi không lo học tiếc cái sim, nó không có đáng, đã đầu tư học thì phải chấp nhận rồi, chứ có phải là mình học mà sau này mình không làm được gì đâu. Mình học để sau này mình kiếm tiền không, học xong rồi mình muốn kiếm bao nhiêu mà cũng được. Rồi metabolism. No, metabolism. Ừ. So now chemical processes occur living in the within a living organism to maintain life. For example, uh, when you eat something and that food goes into your body and there's the process, the food is turned into the energy or nutrients to maintain your body. So what does it mean? To maintain your body. Like the process. The process. It means like you eat and you need to drink more water and water will help boost that process occur quickly, more quickly. And then the food can be transformed into the nutrients. And of course, there are also some other uh, not beneficial for the body, and this will uh, goes into another organs and then it's released out of your body. So the process that your body exchange the nutrients and it have No. the yeah. So we would say Tiêu hóa. trao đổi chất. Ủa. Cái quá trình mà thức ăn nó vào cơ thể mình đó, xong rồi nó chuyển cái đó thành, để coi tiếng Việt gọi là gì nè, metabolism. Sự trao đổi chất. Sự trao đổi chất. No. No. À, for example, regular exercise can boost your metabolism, or sometimes you can drink more water. It can also help uh, to promote expedite. This means make it more, make it happen more quickly, boost your Mm. metabolism. And the adjective is Metabolic. metabolic. Oh, Metabolic, metabolic. metabolic. For example, nourish descendants. Metabolic rate varies from person to person. What does it mean? It's like every each person has a different metabolic rate. Okay. Harmful and harmless. Do you think exercise a lot can be harmful or harmless? Uh, yes, I think that exercise doing exercises a lot will be very mm, it's harmless, and opposite it is uh beneficial for the health for the body. But if you do too much exercises, it will become harmful somehow. Mm. So we need to
do it in the moderate rate, moderate level. This means No. reasonable level. No. Nutritional, nutritional and nutritious. For Uh, example, nutritional information. Do you often read the nutritional information on the label of the products? yes, very usually because I care about what does the product contain and also the nutritions on the products. What can they do to my body? So I read them a lot. Mm, you just eat nutritious food, or sometimes you also eat some kind of non-nutritious food, but you like the flavors, even you know that it's not the food is not nutritious, but you still eat, or you just choose nutritious food to consume. Um, Usually I don't really care about what I eat in a day. I just feel like I haven't eat that kind of dishes um for a long time and I miss that flavor, so I choose that for my meal. But if in the meal there is maybe vegetable or some kind of nutritious food that it's served with, then I will happy to enjoy the meal. Like I don't Mm. really care about the nutrition. Mm. As far as I know, as far as I know, bánh ginger is very popular in big cities like Ho Chi Minh City, especially um, in some vendors near the university. Do you often eat that bánh tráng trộn? And why do people eat it often, even though it's not nutritious? Oh, yeah, I'm not sure why people like that food so much because I'm not very interested in it. I have bánh trộn for once a month, and every time it's a different experience because the flavor can be various. But in total, I don't like bánh tráng trộn. But I think that most people like it because it has very special flavor. It can be sour and spicy at the same time. So people feel like it's like It's yes, appealing. Mm, yeah, the one appealing. appealing. Prevention and preventative. Prevention is mean the action stop something from happen, and preventives you can use a preventive measures. Huh, preventive measures. So what is one? What does it mean? Prevention is Uh, better than cure. uh, in Vietnamese it means phòng bệnh hơn chữa bệnh. Do you think so? Do you agree with that idea? Yes, I do think so because obviously it's cheaper to buy the vaccine than to cure the disease. Mm, okay. During the COVID-19, in 2019 and 2020, do you got injected? Inject is mean some kind of method you uh, yeah, you get kind of fluid medicine into your body. So mm, at that time, did you get injected with Uh, the vaccine? oh, yes. Maybe once or twice. I do not remember, but yes, maybe twice. Mm. So at that time, were you worried about the functions of the vaccines? Do you think vaccines are were preventatives that can help people uh, avoid the disease? Yes, I do think so. But at that time, we just like we really need the vaccine, but
like to like the government cannot look for a comprehensive vaccine because we really need that in a short time. So we do not, um, we haven't test or we haven't make sure that the vaccine is 100%. Um, Effective. oh yes, yes. So I know that the vaccine is necessary, but I somehow do not completely trust the vaccines uh, because many people at that time they claim that using the vaccine will affect their memory, their memorizing ability. So at that time, I really don't care about the vaccine. Um, Dietary, dietary, and director and Yeah. dietitian. We have another word. Uh, dietitian. Dietitian is mean the expert who provide the advice on the diet. We have the word dietary um, regimen. Regimen is mean chế độ. Okay. No. Okay. So currently, do you follow normal dietary regimen or a strict dietary regimen? Oh yes. Um. Dur- at this point, I feel like I'm completely satisfied with my weight and also Mm, my body shape. So I mm, don't follow any dietary regimen. mm. Regiment, Uh, regiment, regimen. regiment, yeah, regiment. Regimen. Why do Uh, people need to follow that kind of dietary regiment? Why? yes, because they want to, for different purposes. To some people, they want to be slimmer. They want to Mm, be fit in some kind of small clothes. But to some people, mm, they want to mm, gain more weight because being too slim affects their health. It also, oh, but to some other people they need to avoid one kind of food because it's harmful to their health. So they have to follow some specific dietary regimen. mm. Regiment. Regimen. Working as a dietitian is popular or not in our country. Oh, yes. I haven't heard about that kind of job before. It's just kind of similar to the personal trainer, and Mm, maybe they do not have a uh, cái gì ta? A job for that kind of uh, yes, for that kind of job. so this kind of job is not popular in our country. Yeah. Oh, yes, Of yes. course, it's popular in other countries. So this is the reason why this word happens. Huh? This word exists in the English dictionary. So when they have the words, it means the job is popular. Maybe in some parts of the world, dietitian, a No, person who design a plan for the patients who have the problem with their health, especially for their diets. no. Okay. Okay. Treatment, treatment and treatable. Okay. For example, do you know malaria? No. Okay. Malaria is a kind of disease, the kind of serious hot the temperature when your body's temperatures increase a lot. This disease is caused by the mosquito when it bites you and it Oh, infects the some kind of bacteria into your body and it make you have a temperature seriously and there are also some other serious symptoms. Malaria, what does it mean? uh, is it sốt xuất huyết? Okay.
So do you think this kind of disease is treatable or isn't treatable? Oh, yes. I think that it is treatable, but it's Mm, not easy to completely cure it. mm, okay. Uh, Look at this one. Unstoppable. What does it mean? It's non-stop. You cannot Uh, stop something. Yeah, unstoppable. It's uncontrollable. uh, Uncontrollable. Okay. uh, Astonishing. Astonishing is mean amazing. Yeah, amazing oh, or incredible. Contemplate. 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 You need to consider something carefully. So we say contemplate. For example, do Oh, you contemplate your uh, before you make a decision of doing something new that you feel unsafe? Do you contemplate for a long time? yes, I do, because it's something new, and I'm kind of person that's scared of new things. So it takes me a lot of time to really to really make a decision. Mm. Mere is mean only. Uh, always refers to something so little, not enough. So mere a century ago is mean only a century, only century. Oh. Processed meals. What does it mean? Do you know this word? Yes, I think that it's kind of similar to maybe fast food. Mm, because that kind of meal is already prepared, cooked for people, and they just need to enjoy. They don't need to cook after buying. Oh, Aggressively, it means strongly, huh, oh, strongly, forcefully. They do something in the high, intense level. Aggressively, aggressively. We have two meanings for the first one. You see two dogs. They are fighting together. They bite each other and cause the death for one another. So they are fighting aggressively. Uh, some no, people, some people are fighting each other on the road after the accidents. Some kind of situations, vehicle collision in Ho Chi Minh City. So they are so aggressive. What does it mean? This is small yes, problem, but they can fight, yeah. And uh, another one is strongly. So this one, strongly, oh, okay, okay. hiểu, 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 hiểu. Um, mm, Inevitable outcome, unavoidable outcome. What does it mean? Unavoidable. Mm, It's like some kind of fee that you have to pay. Like you cannot avoid paying that. you cannot avoid an outcome. Is mean results. Uh, Okay. Outcome is mean result, and you cannot avoid. It's mean inevitable. So evitable is mean avoidable. Inevitable, unavoidable result. Mm. Oh, Dietary disaster. What does it mean? Refers uh, to, yeah. yes, it's like maybe in Vietnamese thảm họa chế độ ăn hả? So what does it mean? What does it Uh, refer to? yes, maybe it's refer to the kind of disease that called Mm, obey. mm, Obesity. Yes, obesity. Obesity. Huh. Another serious health problems and can risk their life. Dietary Mm. disaster. Yeah. Who are nutrition experts?
Oh, yes. They are the ones that they can list the foods that are nutritious and good for most people' health. Okay. Simultaneously at the same time. Huh. For example, can you listen to music and do homework simultaneously? Yes, because the music cannot encourages my thinking and help me to focus more um on the homework. Mm, okay. Binge, binge on takeaways. Takeaway is mean Uh, fast food, right? yes, Takeaway yes. fast food and binge on is mean you eat a lot, it's too much. You have a habit of eating something too much. No. Binge on. Mm. Overeat some things. Binge on so much food. That's more than needed. Mm. Mass overconsumption. Mass is mean huge, huge. So consequences is mean the negative results. How Oh, okay. about strike fear into the hearts of everyone? What does this No. mean? Uh, Fear is hearts it everyone. scare Yeah, everyone? yeah, that's right. Scare Uh, everyone. Make okay. make the people feel extremely scared about Uh, about it, about the consequences. okay. The next word is mm, compulsively over it. Compulsively is mean you cannot resist, you cannot control. You just eat and you cannot stop. You cannot resist that compulsively. Mm. What does it mean? Oh, I see some yes, it's people, a yeah, they uh, cannot control themselves. They just keep eating, even they know that it's not good for their health, but they cannot stop eating. For example, some kind of fast food. Some uh, people yes, also, it's and like you so much. hmm? What does it Huh? mean in Vietnamese? Ăn một cách gì á? Yes. Cái gì ăn nhiều không kiểm soát được. Ăn không kiểm Ăn soát cái gì được. ta? Ok. Innate. Không kiểm soát hả? Ok. Không kiểm soát được. Ok. Innate Ok. behavior. Innate is mean the natural behavior inside, not outside. Instinctive. Ờ, Uh, what does it mean? dạ. Originate from your inside motivation. It means you do it, but you don't know why because it's natural. Ờ. Is it bản năng? Yeah, that's right. Innate. Innate. Sorry, I forgot the stress. Innate. Innate is mean inborn. Inborn. Ồ. Innate. The next one is let's see one word here. Dopamine. Do you know dopamine? Yes. Yeah, so feel good dopamine. What does it mean? It's like one kind of um yeah, it's one kind of thing that will make you happy and Mm, yes. mm, well, one kind of hormone that release the feeling of happiness. Uh, Uh, okay. Um, feel well fed. Fed means feed. Fed. So makes us feel well fed. Well fed is mean you eat full. You are uh, full. uh, Uh, okay. okay.
Mm, contentment is mean satisfaction. Oh. Satisfaction. Induce, create the sensations of happiness. Oh. Uh, do you know sodium? Sodium. Uh, Mm. yes, is it Luhan? No, natri, Oh, natri, natri. natri, sodium. It's kind of muối. Uh, Oh, okay. natri. Kidneys, kidneys. Oh, People have two kidneys. yes, yes. You know this one, right? Thận, okay, that's Yes, yes. right. Uh, so dehydration. Dehydration means the process that your body lose water. Yes. Lose water or get water. I forgot this. Ừm, Dehydration. mất mất nước, mất nước. Mất nước. Ừ. À, mất nước. Okay. Lost too much water from your body. Okay. Digest the food. What does it mean in Vietnamese? Yes, it's tiêu hóa thức ăn. You're correct. Next one. Addicted. Addicted to junk food. What does it mean when you are addicted to junk food? Uh, it's like you cannot stop having junk food. Okay. Awoken is mean activated. Oh, oh, Activated. Mm. okay. Mm. Moderate is mean you control it in the suitable, reasonable level. Oh, Uh, so how about restraint? Restraint. What does it mean? restraint is it regularly? Regulate. We say control. Control. Uh, Regulates. control. You exercise restraints mean you need to control it in a moderate level. Moderate Oh, mean uh, điều độ. Moderate. oh, On the go food. What does it mean? For example, in the situation that people don't have much time, so they will grab on the go food. What does it mean on the go food? uh, is it similar to takeaway food? That's right. Similar. Yeah. Um, Some kind of fast food you can take away. okay. Because you can bring it. It is portable. Let's Um, see one word I forgot. Where is this one? Humble burger. Humble burger. It's simple. uh, Simple. It's easy to make. It's easy to make. It's simple and it's modest. Humble. Elevated. 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 Uh, Raise or promote. uh, Lift. 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 Lifted and or elevated. It's been raised. Make it in a moves it in a higher position. uh, is it Aspiration. Mm, uh, is it similar to innovated? innovated. No. Oh, In this point, it means that humble burger has been elevated to such a point that many people no longer see it as simple. Tức là nó đưa oh, lên cái đỉnh điểm cao hơn, cao hơn. okay. Ok, chỗ này theo kiểu nâng bốc lên nè, không còn thấy nó simple nữa, mà nó trở thành Oh, một cái stylish rồi ha. Aspirational, motivational ha. oh, Inspiring, okay. inspiring. What does it mean? Yeah, it's like truyền cảm hứng. Okay. Uh, glamorization.
Glamorization is mean uh, the action that makes something Ồ. more attractive, okay? And collective march, like yesterday, you see a lot of collective march on the road to celebrate Vietnamese victory of the football match. So what does it mean, collective march? Mm, is it like the flag? A lot of people go on the street and maybe they have some kind of um, I forgot this one. I just say khẩu hiệu in English. À à Do à you à. remember? Ok, Quên mất cái từ ok, này khẩu rồi. hiệu. Khẩu hiệu này không phải khẩu hiệu. Ủa. Slogan. Some people go on the street in the big group and they have the movements or some kind of slogan. For example, yesterday you see a lot of people going on a parade for to celebrating the victory, the winning of the Vietnamese league, Vietnamese football team. Cái này No. là cái gì ta? Họ đi ra đường họ làm gì á? Trời, diễu hành đi Some kind of bão. diễu hành. Đó, diễu hành đó, đi bão đó. Hả? Ừ. Okay, global obesity crisis. Halted is mean stop. Ha, Ờ, ok. stopped. Stop halted. Bây giờ mình làm bài. Rồi mình nhớ viết lại mấy cái từ màu xanh nhé. Quên thì xem lại video ghi nghĩ lại. Rồi, ok, Ờ, ok. làm bài số 8 trước đi. Số 8 nó cũng giống như bài nghe trước là summary đó. Ok, ok. Ừ. Học hết cái cuốn này qua học writing trong vòng 2 tháng xong rồi luyện đề luôn. Nếu mà được Ủa, thì cuối năm sau thi, cuối năm 2025 thi. Còn nếu mà muốn cao hơn nữa thì qua hè năm 2026 thi. Cho nên là sắp tới là còn mạng đó chứ phải không đâu. Đi ủa học mà mình đầu tư. Sao? em mình học writing á là mình học lại cuốn kia hả? À, cái gì? Cái phần writing của cuốn kia hay là mình học Đó đó, sao? cuốn đó qua rồi hả? Chưa, để đây mà. Thì học cuốn đó đó. Đó, ok, ok. Học cuốn đó xong rồi qua luyện đề thôi. Luyện rồi coi được bao nhiêu điểm. Nếu mà ổn thì cuối năm sau thi. Còn không ổn thì luyện thêm tới tháng 6 ôn cho chắc. Tại vì giờ mình, thứ nhất là mình sinh viên mới năm một năm hai, mà đi xin việc thì có khả năng là người ta ít nhận, kiểu là người ta nhận thì người ta nhận năm ba trở lên. Còn mình năm một năm Ừ. hai thì mình có thể đi dạy gia sư, chỉ có điều là dạy gia sư thì mình gặp chúng mấy người gì đâu á thì nó cũng không đảm bảo. Nếu mà mình dạy qua trung tâm thì họ ăn hết, họ ăn bớt một phần rồi. Tuy nhiên thì họ cũng kiểu, người ta cũng kiểu môi giới mà, người ta trả lương cho mình rồi họ thu mấy người kia thôi, còn mình chỉ việc đi dạy thôi. Còn mà muốn muốn á, muốn được dạy lương cao hơn nữa thì thi điểm cho cao lên, rồi xong một là đi vô xong Sài Gòn á, vô mấy cái trung tâm ngoại ngữ lớn á, làm trợ giảng, hoặc là Ghê mấy vậy. cái trung tâm gần gần đó xin apply làm giáo viên. Nhưng mà muốn muốn lên làm giáo viên á thì nên học thêm một số kỹ năng giảng dạy nữa, còn không thì vô làm trợ giảng thì lương không có lắm đâu. Còn À, mình thi bằng xong thì mình, ví dụ trợ giảng là 35.000 một tiếng đi, mình đi làm phục vụ một tháng có một tiếng có 17.000 nè, mình đi làm trợ giảng thì được 35.000 một tiếng. Nhưng mà nếu level mình cao rồi thì mình xin dạy đi. Một số trung tâm nó coi nó kêu mình dạy thử gì đó. Nếu mà dạy thử trung tâm thì tệ tệ ít nhất một tiếng cũng được 90-100 nghìn một tiếng, à, ngày dạy 2-3 tiếng thôi cũng được rồi. cũng Nhưng được mà nghe không? để cuối năm coi, cuối năm sau coi ôn đề coi cỡ nào. Nếu mà ôn
làm được ví dụ 40 câu mà làm được khoảng 36 tới 38 câu thì mình đi thi, còn không thì luyện thêm tới tháng 6 của năm tới nữa thi. Ờ, Cho nên trong thời gian này bài tập không nhiều thì cứ ráng để thời gian ờ, luyện nghe với luyện đọc thật là nhiều vào, lấy cái điểm nghe với đọc cao cao lên, mà nghe đọc nhiều thì nói viết nó sẽ tốt. ờ. Ồ, mà nếu như mà mình sửa đề á là mình có sửa writing đồ luôn không, hay là mình sửa reading với lại listening thôi? Không sẽ writing rồi ai rồi sao biết đúng sai, Ồ, ý là tự viết được à. biết đâu tưởng là sửa đáp án rồi thôi. Reading với speaking rồi sao sửa, thì Ai biết cũng là đâu, đâu biết luyện đâu. ra. Viết thì Ừ. lên luyện ra, luyện thấy ổn, chỗ nào không ổn thì cứ sửa tiếp thôi, sau đó là luyện luôn, là học thêm từ mới cho từng topic nữa. Vô đi thi Ờ, thời gian á, áp lực nhất là thời gian, nếu mà nó cho viết tới mai nó mới mới về, ai thích nộp thì nộp, thì không còn là vấn đề rồi. Nó có thời gian nên phải từ vựng nó phải có sẵn trong đầu mình rồi, học cách làm bài thì vô phải viết cho nhanh nữa. Ừ, nhưng mà ừ. viết thì làm bài viết thì phải viết bằng tay, viết cho quen, Ồ, làm hết bài 8, còn cái bài kia thì về nhà từ vựng nhiều, từ vựng nhiều mình còn cái mạng nó cà chớn nữa thấy không. Rồi câu 1 nè, effect of fast food on the body, tìm cái từ gì biết không, sạn tìm fast từ food. gì đây trong, đây đang nói về cái này, hết cái bài này về fast food đó, thì Ồ, cái từ nào ok. nó đặc biệt để cho mình tìm, tìm ba từ này nè: reward, response và activated. Một Ờ, là tìm từ giống nó, hai là tìm từ đồng nghĩa nha. ok. Ráng lấy 8 chấm đi, rồi 7.5 cũng được, hoặc là lấy 8 chấm nhưng mà phải luyện nghe luyện đọc thật là nhiều thôi nha, để Ok, tăng ok. luôn cả điểm nói điểm viết nữa. Sau đó mình Ồ, căng quá. học thêm khóa khoảng 2-3 tháng cách dạy gì đó rồi mình đi apply. Ờ, ủa, học học thêm khóa gì, học thêm khóa gì? Học mấy cái cách đi bài á, mà cách dạy tiếng Anh ấy. Ủa gì mình học ở đâu, trung tâm hả? Đi học trung tâm mắt á. I teach you and then I send you the link and you need to buy the course online. After that, you need to finish the course maybe 3 to 4 months, and then you finish all the exercise on the course online, and they Ồ, provide you the certificates. ồ, hay vậy But ha. first, it's just the theory, and I help you to practice the teaching skill, put it into Ờ, practice. À, ok, ok. ráng thi cao cao để lấy cái điểm đó làm quảng cáo này. Thực ra thì có mấy đứa nó vô nó hỏi học mà mở miệng ra nó đòi thi 2-3 tháng, nó từ mất hốc lên, có chuyện đó, mấy đứa nằm mơ. Hay vậy. Người ta học cả đời người ta mới được, nhiều đứa nó lạ lùng. Ừ. Về học lại cái cuốn ngữ pháp destination nhá. Cuốn xanh xanh ha. Không nhớ nữa, cuốn này nè, học cuốn C2 đi, cuốn này nhá. Ờ, À, chưa có cuốn nào, gửi qua chưa có cuốn này á. cái cuốn học hết cuốn này nha, nhớ từ đây tới tới từ đây tới hè là phải xong cái cuốn này đi. Chỉ nè, cái ngữ pháp thì mình đọc mình dễ hiểu rồi, từ từ vựng phải hiểu rồi, nhưng mà vô mấy cái bài là bài tập thì nó có đáp án ở đằng sau rồi nha, làm cứ sửa thôi, Ờ, ok. cứ làm thì nó tăng vốn từ thôi, không có gì hết. Nhưng mà qua cái bài này nè, nó sẽ có làm một bài ngữ pháp và một bài đọc, một bài từ vựng. Bài từ vựng nó khá là khó, bên này thì nó sẽ cho mình làm bài, nó cho mình làm bài xong rồi để mình ôn từ đó. Nhưng mà trước khi ôn nè, chỉ nè, đầu tiên là mình sẽ cắt nè, cắt cái hình này ra nhé, cắt một cột thôi, đừng cắt nhiều á, AI nó bị lag. Rồi bỏ qua cái hình một Google Image thể hiện tiếng Anh, tức là đừng có để nó dịch nha, nó dịch sai. Copy nó, xong bỏ qua cái con GPT hoặc con Gemini đều được, nếu mà Ok, bỏ con nào cũng được nhá. Xong bảo nó là keep me, khỏi mất công mình check nhiều. Nếu mà IPA có thể là nó sẽ khác với cái con Oxford này nè, tại vì có nhiều nơi nó sẽ có cái khác nhau. Keep me IPA nha, in English nè. Thứ nhất là IPA in English nè, thứ hai là giải thích
explanation, và thứ ba là examples for each word hoặc là phrase. Được chưa? Xong rồi, Ok. chán chưa? Thấy chưa? Ồ. Đẹp không? Rồi, học. Mình học. Sao tự dưng hôm nay nó cho cái bảng á. Còn không là mình vô con này nè. Con này nhá. Colipart. Con này là phải phát âm đúng rồi nó mới hiểu mình nói gì. Hồi nãy tôi luyện thì nó có mấy âm phát âm sai nó không hiểu. Ủa sao tự dưng nó cho cái bảng vậy? Không hiểu luôn á. Biết Ok, đâu đi cái nó gì nâng cấp càng á, tốt. nó gặp nhạc á. Ừ. À, đi nha. Xong rồi. Hôm nay không làm mẫu được. Lát nữa mở cái video lên làm cho làm mẫu. Cái này chắc bài tập chắc về cho làm sao rồi. Rồi. Đó là ráng làm sao mà học tự chia bài ra nha. Ở đây nó có mấy chục unit á. Tự chia ra mình coi tuần mình học mấy bài. Học hết từ vựng nha. Nhớ là học thêm cái ví dụ để mình gắn cái nghĩa nó vô cho dễ. Sau khi học hết từ vựng bên này xong thì sẽ làm bài tập bên kia nha. Đó là bài tập xong cái cuối sách nó có đáp án sẵn rồi. Mình check học từ đây tới tháng 6 nhá, là học xong cái cuốn này thì qua tới tháng 6 là mình vô mình giải đề luôn. Ồ. Ráng học đề. Đây, cái con này nè, cái con Colibot trên điện thoại có mà sao không thấy cái nút điện thoại đâu, mà trên máy thì có. Thì hồi nãy mới nói chuyện với nó xong nè, để cho xem minh họa đây. Cái từ nào mà mình phát âm sai thì nó sẽ nghe không, nó không nghe được. Tại vì mình đã phát âm sai mà đâu đổi thừa nói được. Nó bắt âm không được, nói chung là mình phát âm đúng thì thôi, mà mình phát âm sai thì tất nhiên nó sẽ không nghe được. Hồi nãy nói chuyện với Ừ. nó nè. Times that Since he's already consulted many doctors, it might be helpful to focus on supportive care, maintaining a strong immune system. hôm nay nói chuyện với nó khoảng 1 tiếng đồng hồ á, cả 45 phút á. Đù. nó Ghê nói vậy. nó nói nó nói hết giờ rồi. Đây nè, ngày mai mới Ồ. vô lại được. Thì không, Ừ. trên trên điện thoại thì có tải về mà không thấy cái nút thoại đâu. Thế trên web máy như thế thì lại thấy cái nút thoại, mình nói được hết giờ xong rồi ngày mai vô mình nói tiếp đây nè. Ừ. Đó, có Hay. thời gian thì vô nói với, tức là vô nói với nó mà nó không hiểu là mình biết là cái từ đó nãy mình phát âm sai rồi nên nó không hiểu. Còn bài tập thì chắc để bữa sau giải nè. Về là làm bài số 8 nhá. Ok. Bài này giống như đâu rồi, nó bảo mấy cái từ đó. Đây nhớ nè, no more than two works. Đọc kỹ đề nha. Rồi Trời, ok. bài thơ chưa dặn xong. Bài 8, bài M. Bài M là cái nội dung là của bài 8 luôn á. Ồ, ok. Làm cho tới để làm luôn một dãy luôn nhá, tại vì nó dạy về kỹ năng nè. Thứ nhất là bài số, nếu mà mình làm theo thứ tự thì mình sẽ dễ dễ theo mặt của nó hơn. À, làm bài 7 nè ha, 7 8 Ok. 10, rồi tới bài 12 Ừ. 13 14 15 Ok. 15, rồi còn mấy bài sau để hôm sau nhận thêm. Lần tới bài 15 rồi thứ sáu học tiếp nè, thứ ba xưa. Ok. Ok.